best in using technology and also adopting technology. I feel personally that we need to constantly update ourselves ఇక్కడ చేసి ఈ కొత్తగా వచ్చే క్రైమ్స్ కూడా ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని ఛేదించే విధంగా ఆ టెక్నాలజీని ఆ నాలెడ్జ్ని అందిపుచ్చుకునే విధంగా ట్రైనింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తాము. ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి రెగ్యులర్గా మాకు మా ఐటీ సెల్ కానీ వాళ్ళంతా ఈ అన్నిటి మీద దృష్టి పెట్టి చేస్తుంటారు. బట్ ఎలక్షన్స్ వల్ల బహుశా లాస్ట్ 3 months ఈ ట్రైనింగ్స్ జరగలేదు బికాస్ ఆఫ్ ది బిజీ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ ఎలక్షన్స్. We are immediately starting from 1st January itself. I told my IT cell to start and then educate all the officers concerned so that we can be abreast with the latest trends and tackle these crimes effectively before they assume menacing proportions. Coming to the economic offences, ఈ సంవత్సరం మొత్తం 5,624 కేసులైనవి అండర్ డిఫరెంట్ హెడ్స్. యాజ్ యూ నో, ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫ్రాడ్స్ కానీ, కౌంటర్ఫిట్ ఫేక్ కరెన్సీ డాక్యుమెంట్స్, ల్యాండ్ స్కామ్స్ వేర్ హ్యూజ్ మనీస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కామ్, జాబ్ ర్యాకెట్, మిస్అప్రాప్రియేషన్స్, కాపీరైట్ యాక్ట్, ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ చీటింగ్స్, ఇవన్నీ కలిపి మనకు ఇన్ని కేసులు అయినాయి. అండ్ అమౌంట్ ఇన్వాల్వ్డ్ in these cases is almost 10,000 crores, 9,152 crores. ల్యాండ్ కేసెస్లో మీకు తెలుసు పెద్ద ఎందుకంటే ఈ ల్యాండ్స్ చాలా వాల్యూ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ క్వాంటమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ విల్ బి మోర్. సో దీనికి సంబంధించి ఎకనామిక్ ఫ్రాడ్స్లో స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ సిసిఎస్, ద డిడి డిటెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్, అది జరిగింది. ఫస్ట్ టైం I think we have got now that unit has got apart from the additional CP who has reported recently, we have now 3 DCPs there, and we will be also strengthening the lower level functionaries at ACP level, inspector level, and here also the need for training, a need for awareness how to tackle land cases, particularly assigned lands కానీ అవన్నీ వాటి మీద వీళ్ళు తప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ సృష్టించి ల్యాండ్ షార్క్స్ ఏవైతే చేస్తుంటారో అవన్నీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సుప్రీంకోర్టు లెవెల్లో వచ్చిన కేసెస్ అవన్నీ కూడా స్టడీ చేసుకొని ఆ దృష్టిలో ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి త్వరగా పూర్తి చేసి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ని కానీ ఈవెన్ అసైన్ ల్యాండ్స్ కానీ ఈ ల్యాండ్ షార్క్స్, రియాల్టర్ షార్క్స్ చేతుల్లో పడకుండా కాపాడడం, అవన్నీ కూడా రాబో రోజుల్లో మీరు చూస్తారు, గట్టిగా చేస్తాం. దెన్ కమింగ్ టు ద హైదరాబాద్ నార్కటిక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్ విచ్ వీ టాక్డ్ అబౌట్, విచ్ దే హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ రీసెంట్లీ. నార్కటిక్ పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది ఇదివరకు, కానీ ఇప్పుడు మనకు యాంటీ నార్కటిక్స్ బ్యూరో కూడా వచ్చింది, విచ్ ఇస్ నౌ హెడెడ్ బై సీనియర్ ఆఫీసర్, అండ్ విల్ బీ వర్కింగ్ ఇన్ టాండమ్, ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ ది TS NAB, and together the instructions of the government are very, very clear and our intentions are very clear. I used the first opportunity to meet you when I took charge last week to tell this, to drive this point home, and I again use this opportunity also that drugs will not be tolerated in this city and in the state of Telangana, and drugs offenders will be ఎక్కడున్నా కూడా వాళ్ళని వెతికి పట్టుకొని మా ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ స్ట్రెంథెన్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఉంది బట్ దాన్ని ఇంకా స్ట్రెంథెన్ చేస్తున్నాము. సప్లై డిమాండ్ చైన్ మీద దృష్టి పెడతాము. ది పీపుల్ హూ ఆర్ ఎంకరేజింగ్ దిస్ at higher level, maybe at rich and the well-to-do also. So we'll be focusing on them, not just the ganja which is being sold or consumed on the streets by the ordinary or even the labor class people, but the supply and demand at high end and the rich and higher segments of society, higher echelons of the society will be specially focused. We'll be also improving our training, we will be strengthening resources wise. So the new dogs, sniffer dogs that are specifically trained only for sniffing these narcotics and drugs. So there is a plan we will be developing. Right now we have sniffer dogs, but they are also trained for sniffing explosives. So the efficacy పెంచాలంటే మనం ఇంకా ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉండాలి. అది the breed that is required for that, అవన్నీ కూడా అంశాల మీద దృష్టి పెడుతున్నాం ఆల్రెడీ. Even the technology also is helping us. I think we have now gadgets which can also sense those vapors and then determine which drug it is. We'll use it. We'll also see that these evidences which are technical are also
they become, acceptable evidence during trial. ఈ సంవత్సరం చూసుకుంటే ఈ నార్కటిక్స్ మీద హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ చేసింది టోటల్ 83 కేసెస్ బుక్ చేశారు. 241 persons have been arrested in these 83 cases, out of which consumers are 54, transporters, public cultivators 50, and peddlers 139. Anti-drug committees ఉన్నాయి మనకు. సో వారి హెల్ప్ ద్వారా ప్లస్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ ద్వారా రిహాబిలిటేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఈ 241లో ఒక 120 personsని రిహాబిలిటేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది. Most of them would be consumers, of course, and maybe some of them peddlers and even the transporters. The seizure of drugs is about 1761 kgs of ganja, 121.8 grams of cocaine, then 629 grams of MDMA, some ecstasy pills which have been actually recently recovered, charas, hash oil, and things like that. 3 foreign nationals have been deported during the year who were involved in this drug peddling. Now come to the road accidents. Drunken drive cases ఈ సంవత్సరం 37,866 as on the date of preparing this report, and it's ticking, it's continuing, and the new year is coming, so certainly there will be more cases of drunkenness, and it's our duty to see that while we allow enjoyment, revelry, but it's also our duty to see that they don't cross the line, the limits. సో న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ఇదే అవకాశాన్ని తీసుకొని మీకు నేను ఇక్కడ నుంచి చెప్పదలుచుకున్నాను. ఆల్రెడీ మీకు ప్రెస్ నోట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది 2 రోజుల క్రితం. అందులో ఆల్ ది న్యూ ఇయర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ యాజ్ యూజువల్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఉన్నట్టుగానే ఈవెంట్స్ మీద కానీ, తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఎంతవరకు ఫంక్షన్ చేయాలన్న విషయంలో కానీ, అంటే 1 o'clock వరకు మాత్రమే చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక్క నిమిషం కూడా మేము అలో చేయం. సో 12:45 నుంచే క్లోజర్కి చర్య తీసుకోవాలి ఆల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్. అంటే ఆ టైంలో 12:30, 12:45 నుంచే కస్టమర్స్కి ఇంక క్లోజ్ చేస్తున్నా వెళ్ళిపోవడం చెప్పడం, నాట్ 1 o'clock చెప్పడం కదా, ఎందుకంటే 1 o'clock చెప్తే 1:30 అవుద్ది, 2 కూడా అవుతుంది. సో అట్లాగే ఈ ఏవైతే ఈవెంట్స్ మ్యూజిక్ అండ్ ఇవన్నీ సౌండ్తో చేసే ఈవెంట్స్లో డెసిబెల్స్